Hi everyone, welcome to Learn Easily. This is the video of a September month alternative activity sheets for 10th standard. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು 10ನೇ ತರಗತಿ SSLCಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಶೀಟ್ಸ್ಗೆ I am going to give you the key solutions and key answers over here with explanation. Here the first activity is given. There is a girl by the tracks summary. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಠದ ಒಂದು ಸಮರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮರಿಯನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ DD ಚಂದನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವೇದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಸಮರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. Look at here. You'll nodi. Roma tried to settle down in a corner of ladies' compartment of Mumbai suburban electric train. As train moved fast, she got pushed and lost her balance and was thrown out of the coach. He lifted the girl, requested the motorists, but no one stopped. Finally, a tempo truck driver helped. Baleshwar saw this and grabbed the train red emergency chain. He jumped still moving train. He ran back between the tracks and reached the place where the girl was laid senseless. When Roma opened her eyes, Baleshwar asked her details and called her brother Dinesh. He admitted her to the hospital and saved her life. Doctor believed that Roma could have bled to death had nobody helped her. Roma was grateful towards Baleshwar, who risked his life to save an unknown girl who was ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲೋನ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಈ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪಾಠದ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಮರಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ ಲರ್ನ್ ಈಸಿಲಿ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಈ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಠದ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now come to the activities. The first activity is given. Read the lesson and match the following. Here match the following is given the characters. ಈ ಪಾಠದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಾದಂತಹ ರೋಮಾ, ಬಲೇಶ್ವರ್, ದಿನೇಶ್, ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೋಮಾ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಬಲೇಶ್ವರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ದಿನೇಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಗರ್ವಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ರೀಡ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟೀಸ್ of India are always overcrowded. Yes, it is true. Then Dr. Anil Agarwal was not ready to admit the girl before the paperwork. Dr. Anil Agarwal is a doctor in the Divine Multispeciality Hospital. He admitted Roma without paperwork. Illi not admitted anta, not ready to admit anta helidare. It is false. Tempo truck driver gave his mobile phone to call Roma's brother. Haudu. Baleshwar asked the tempo truck driver, Chacha, can I borrow your mobile? At that time, ಆ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಲೇಶ್ವರ್ಗೆ ಫೋನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ರೋಮಾಳ ಬ್ರದರ್ ದಿನೇಶ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ದೆನ್ ಚೂಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಸೂನ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಸಾ ಎ ಗರ್ಲ್ ವಾಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ another train moving in opposite direction, he, correct answer bandu, grabbed the train's red emergency chain. Next question. Baleshwar revisited the spot where Roma had fallen because he wanted to see the place again. He lost his purse. Roma's brother told him that cell phone and hand bag were missing. He wanted to thank tempo truck driver. The correct answer is option C, because Dinesh told to Baleshwar that Roma's belongings are missing, so Baleshwar revisited the spot. Baleshwar disagreed to take Roma to Aerioli because Baleshwar ಯಾವಾಗ ರೋಮಳನ್ನು ತಗೊಬರ್ತಾನೋ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕಾಪು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಏರಿಯೋಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಅಂದಾಗ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 kilometers away from the place, so the Roma need immediate first aid, so it is not agreed to go to Aerioli. There is a girl by the tracks. The voices cried out. Here voices refer to
ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ರೀಪೇ ಬಲೇಶ್ವರ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೀಸ್ ಇಯರ್. ನಾನು ಬಲೇಶ್ವರ್ನ ಋಣವನ್ನೇ ತೀರಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದಾಗ ರೋಮಾ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಠದ ಪದಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲಟರ್, ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್, ರಿಕವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. And the next activity is read the following sentences and write the meaning of the words given below. Implore, request, personal, stop. ಇಲ್ಲಿ implore ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? When the Baleshwar took the Roma to the road and he implored the motorist to help him to take that girl to hospital. So that is implore means request. Personal ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? When Baleshwar took Roma to the one nearby hospital. Due to the lack of personnel and equipment, he got only first aid there. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್, ಸರಿಯಾದಂಥ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ರೋಮಾಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ 2 or 3 sentences ಈಚ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಲೇಶ್ವರ್? ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಬಲೇಶ್ವರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ Roma to the back side of the truck. He took them to the nearby hospital. Then from there he helped to go to the Divine Multi-Speciality Hospital. Then second question, why did Dr. Anil Agarwal admit Roma without any paperwork? Here Dr. Anil Agarwal saw the extent injuries of Roma and to save her life he admitted her immediately to the ICU without any paperwork. Baleshwar had good memory. Give example to support this view. When Roma opened her eyes, he asked her quickly, whom can I call? Then Roma told her brother's mobile number. There the Baleshwar memorized the number and he called Dinesh. There we can come to know that Baleshwar had good memory. And next activity is extracts. And here the first extract given, let's go and help her. ನಡೀರಿ ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Who said this? Baleshwar said this. To whom was this said? He said to the passengers in the opposite train ಅಥವಾ passengers in the Baleshwar compartment. When did the speaker say this? When they saw the girl by the tracks, the speaker pulled the red emergency chain and he asked the passengers in the compartment, take the girl to Arioli. ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಏರಿಯಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. Who said this? The traffic police ಅಥವಾ cop said this. To whom was this said? He said to Baleshwar. Did the listener agree to take the girl to Arioli? If yes, why? If no, why? Here the listener Baleshwar did not agree because the Arioli is 10 kilometers away from the place. And next, oh, I could not thank him. Who said this? Oh, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು Baleshwar. He said, who does him refer to? Him ಅಂದಾಗ ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್. Why could not the speaker thank him? Because the tempo truck driver slipped from the hospital, means he didn't inform anybody. He went away from the hospital, so the Baleshwar could not able to thank him. And here is one more activity is given to you. Here you have to write the collocative words for the right. See, right hand, right side, right answer, right direction, right decision, right way, right path. Like this you have to complete all this. Then next activity is given, study the following table and frame as many sentences. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. There some example is given. Raju is playing cricket, boys are reading story. Like that, here you can write many sentences. I am reading a story. We are reading a story. He is reading a story. She is reading a story. Kavya is reading a story. I am writing a poem. You are writing a poem. Kavya playing cricket. Teacher drinking juice. Like that. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಸಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಹ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ದ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ಸೋ ಓಲ್ಡ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್ ವಿತೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ದ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಓಲ್ಡ್ ಟು ವಾಕ್ ವಿತೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೋ ದಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ಸೋ ವೀಕ್ ದಟ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್ ವಿತೌಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ರಾಜು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಟೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಾಜು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಸೋ ದಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಈಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದಟ್ ರಾಜು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಟೂ ಹೆವಿ ರಾಜು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟು ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಸೋ ಹೆವಿ ಫಾರ್ ರಾಜು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೋ ದಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಸೋ ಹೆವಿ ದಟ್ ರಾಜು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೀ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಟು ಬಳಸಿದಾಗ ಟೀ ಈಸ್ ಟೂ ಹಾಟ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್. ಟೀ ಈಸ್ ಟೂ ಹಾಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್. ಸೋ ದಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀ ಈಸ್ ಸೋ ಹಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಒಂದು ಪೊಯಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಸ್ಮೈಲ್, ಸಿಂಪತಿ, ಹೆಲ್ಪ್, ಕರ್ಸ್, ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ, ಮರ್ಸಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್, ಬ್ಲೆಸ್, ಹಂಬಲ್. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಇಷ್ಟವಾದ ಪದಗಳಿದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪೊಯಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಈ ಸಮರಿಯನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಜೆಂಟಲ್ ರೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. It doesn't bless the one who gives it. False. Here the mercy bless both the person who give it and one who receives it. Mercy is the mightiest virtue. Yes, it is true. The scepter is symbol of worldly power. Yes, the scepter ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜದಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪವರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. Mercy is not divine power. Wrong. Mercy is a divine power according to this poem. Next, answer the following questions are given. Mercy is twice blessed. How? ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here mercy is twice blessed because one who gives the mercy and one who receives the mercy both are blessed by the mercy, so it is twice blessed. And then how did you say that mercy is the greatest virtue of all? Yes, because of the mercy, one who shows the mercy, then he will be like God. So it is the greatest virtue of all. And here I made a poem of this quality of mercy. You can watch that poem in my Learn Easily channel, and here you have to memorize that poem. Next one is, it is given supplementary reading, the lesson Narayanpura incident, and then the second supplementary lesson on the top of the world is given. You have to read that lesson and understand. Here the questions, true or false statements are given. The first statement, Dicky Dolma scaled the Mount Everest in 1933 and became the youngest woman to do so. It is true. Dolma did not experience hardships in her life. It is false. Here Dicky Dolma, the woman who climbed the Mount Everest, and she experienced many hardships in her life. When she was 11, she lost her mother. 11 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ
ಆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾಳೆ, ತನ್ನ ಬ್ರದರನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾಳೆ. ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಟು climb the Mount Everest, her father was bedridden and she needs some financial support also. She faced many hardship, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೋಲ್ಮಾ ವಾಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ನೋ ಕ್ಲಾಡ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್. ಟ್ರೂ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. In her quest for the Everest, she used to practice only 1 hour daily. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಶಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ 4 hours daily. And match the following is given. Quest. Quest means search. Zeal. Zeal means enthusiasm. Standby. Standby means support. And last, immense. Immense means great. Then answer the following is also given for the lesson on the top of the world. How does Dicky Dolma described her preparedness for the task of scaling Mount Everest? Mount Everest ಅನ್ನು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 4 hours daily before to the expedition of Mount Everest. She made a practice by climbing the 3 mountains, and she has very hard worker and she has very enthusiasm or zeal to climb that Mount Everest like that. In that lesson you have to read neatly and answer this question and give an account of hardship and challenges faced by Dicky Dolma in her life. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ವೆನ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಅಟ್ 11 ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಮದರ್, ಬ್ರದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಶಿ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ದಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಹರ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್, ಶಿ ನೀಡ್ money for her expenses and all. These are the hardships she faced in her life. ಅವಳು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅವಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. 11 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ hardships and challenges of Dicky Dolma in her life. And these are the key answers for the September month, your activities. And to learn more, to watch all the videos of your lessons and grammar, go to my channel. In videos you can find all the grammar videos and lesson videos. Watch them and learn easily.